Hi everyone, today we're going to do writing on page 157, Unit 12 in your English download textbook. Letter, communicating effectively. Surat, berkomunikasi secara berkesan. When you write to someone in authority about a problem, you are hoping that they will take action on suggestions you make in your letter. Apabila anda tulis surat kepada pihak berkuasa tentang satu masalah, anda harap mereka akan ambil tindakan berdasarkan cadangan yang anda beri. If you want the reader to react positively, you should write in a personal and polite way, saying how you feel about the problem, suggesting measures that should be taken, and showing how they would help. Jika anda mahu pembaca memberi respon yang positif, anda mesti tulis dengan bahasa yang sopan, nyatakan perasaan anda tentang masalah tersebut, dan beri cadangan yang boleh diambil dan bagaimana cadangan tersebut boleh membantu. Now let's look at these two extracts. Surat kepada Ketua Polis Daerah. Extract A. Last week's street demonstrations were policed really badly. Pengendalian demonstrasi jalanan minggu lalu oleh polis sangat lemah. Why didn't you have enough policemen to control what was happening? Kenapa tidak ada cukup polis untuk mengawal keadaan? People were terrified. Semua orang menjadi takut. Make sure there are more of them there next time. Pastikan terdapat lebih ramai polis lain kali. Extract B. Last week's street demonstrations made life in the town centre very frightening for many of us. Demonstrasi jalanan minggu lalu merupakan satu peristiwa yang menakutkan kepada kami. I think that we should have more of your officers on duty next time, if possible, in order to make life safer for ordinary citizens. Saya rasa kami perlu ramai polis bertugas lain kali, jika boleh, untuk memastikan keselamatan penduduk. So, antara kedua-dua ekstrak ini, mana satu yang ditulis dengan sopan dan berkemungkinan mendapat respon yang positif? Of course, yang B. Now, let's look at this question. The City Council recently published a report which reveals that many elderly people in the local nursing home are suffering from depression caused by boredom and loneliness. Majlis Perbandaran baru saja mengeluarkan satu laporan yang menunjukkan bahawa kebanyakan warga tua di rumah penjagaan orang tua mengalami kemurungan yang disebabkan oleh kebosanan dan kesunyian. The council says it would welcome ideas on what could be done by council officials and local people to help the situation. Majlis Perbandaran mengatakan bahawa mereka akan menerima cadangan yang boleh dibuat oleh rakyat dan pihak mereka untuk membantu situasi ini. Write a letter to the mayor explaining what could be done to help the elderly in the nursing home. Begin your letter, Dear Mayor. Tulis surat kepada Datuk Bandar menyatakan apa yang boleh dibuat untuk membantu warga tua di rumah penjagaan orang tua. Mulakan surat anda dengan Dear Mayor. Now let's look at the sample letter here. First, macam soalan tadi, dia mulakan dengan Dear Mayor. Untuk tulis surat begini, ton suara kita mesti sopan dan yes, if kamu baca ni, memang sopan. Bukan macam yang di extract A yang ditulis dengan marah-marah dan menuduh. Now, let's look at apa pendapat keseluruhan penulis tentang situasi ini. It's, I think this is a very sad situation. So, very sad here, sangat sedih ini, merumuskan pendapat dia. Apabila tulis surat begini juga, kita cuba tulis seolah-olah benar-benar bercakap dengan penerima. We use I untuk merujuk kepada kita dan you untuk merujuk kepada penerima. So of course, penerima di sini ialah the mayor. In English, even though kita bercakap dengan pihak berkuasa, we can use you. Tapi kalau dalam BM, memang kurang ajar sikit lah kalau kita berkau-kau dalam surat. So, untuk translation untuk you di sini, kita guna tuan. So, inilah contoh-contoh ayat kita talk directly dengan itu mayor. I am writing to ask you that you urgently consider. Saya menulis kepada pihak tuan untuk mempertimbangkan situasi ini. I am sure you agree that laughter is often the best therapy. Saya pasti tuan setuju bahawa hiburan ialah terapi yang terbaik. Finally, with your agreement, akhirnya dengan persetujuan tuan, I look forward to seeing you put some ideas into action. Saya berharap pihak tuan dapat merealisasikan idea-idea ini. Isi kamu untuk surat begini is, bagi cadangan dan sekurang-kurangnya 3 dan nyatakan juga apa kesan cadangan tersebut. So, it's like this. The City Council should employ an entertainment organizer at the home. Majlis Perbandaran patut meletakkan satu pengurus hiburan dalam satu rumah penjagaan orang tua. Kesan dia ialah, in order to stimulate the old people and hopefully make them smile, supaya dapat menghiburkan orang tua. The second suggestion is, the council should organize outings. Majlis Perbandaran boleh mengajukan lawatan. Kesan dia ialah, it would enable the elderly to experience the outside world again instead of sitting inside all day. Membolehkan orang tua jalan-jalan di luar daripada duduk diam dalam rumah satu hari. Dan cadangan yang ketiga ialah, my friends and I intend to arrange for volunteers to visit the home perhaps once a week. Saya dan kawan-kawan ingin mengatur sukarelawan untuk melawat rumah penjagaan orang tua setiap minggu.
Kesan dia ialah, so that the elderly have regular contact with other people. Supaya orang tua sentiasa dapat berkontak dengan orang lain. Now let's look at the question that you have to answer. Fear on the streets. A woman was slightly injured last night when a thief knocked her down and stole her purse as she walked home. Seorang wanita cedera semalam apabila seorang perompak menolaknya dan meranggut bagnya apabila dia sedang berjalan pulang ke rumah. Bystanders said they would not be able to recognize the mugger again because the street was very dark. Orang-orang di sekelilingnya kata mereka tidak dapat cam muka perompak itu kerana jalan raya gelap. Many citizens have previously complained that there are not enough late-night buses operating in the city. Ramai orang sebelum ini mengadu bahawa bas lewat malam tidak banyak beroperasi di bandar. Write a letter to the mayor explaining what could be done to make the city safer at night for pedestrians. Begin your letter, Dear Mayor. Tulis surat kepada Datuk Bandar menyatakan apa yang boleh dibuat untuk memastikan bandar anda selamat untuk pejalan kaki pada waktu malam. Mulakan surat anda dengan Dear Mayor. So of course, let's use the words in the language bank here. Let's go through all the words. These are words to describe a situation, menerangkan situasi. Serious incident, kejadian yang serius. Shocking, mengejutkan. Frightening, menakutkan. Dangerous, membahayakan. Inadequate, tidak cukup. Unprotected, tidak dilindungi. Vulnerable, terdedah. And these are some useful verbs. Protect, lindung. Deter, halang. Prevent, elak. Organize or arrange, anjur atau atur. Authorize, kuat kuasa. Enable, membolehkan. Supply, bekal. Install, pasang. And these are words and phrases when giving solutions, memberi cadangan. So, for example, kalau mau cakap, saya harap pihak tuan dapat ambil tindakan, you can say, I hope you can take measure or action. Now, let's look at the plan here. For paragraph 1, say you have read about the mugging. Give your opinion and say why you are writing. Nyatakan yang anda ada baca tentang rompakan itu. Bagi pendapat anda dan nyatakan sebab anda menulis. For paragraphs 2 to 4, make suggestions to help solve the problem, using examples if appropriate and showing what the results would be. Bagi cadangan untuk menyelesaikan masalah ini, bagi contoh jika sesuai, dan nyatakan apa kesan-kesan cadangan tersebut. And lastly, for paragraph 5, show you expect the reader to take action. Nyatakan yang anda harap pembaca surat anda akan ambil tindakan. So, as usual, we will use the sample letter here as our guide. Macam di soalan tadi, kita ikut saja di sini, Dear Mayor. For paragraph 1, nyatakan yang anda ada baca tentang rompakan itu. I have just read in the local newspaper that a woman was slightly injured when a thief knocked her down and stole her purse as she walked home. Bystanders said they would not be able to recognize the mugger again because the street was very dark. Many citizens have previously complained that there are not enough late-night buses operating in the city. Selepas itu, bagi pendapat anda tentang itu situasi, and let's use one phrase from the language bank, serious incident, sebagai pendapat keseluruhan kita, dan lepas tu nyatakan sebab anda menulis. I think this is a very serious incident, and I am writing to ask you that you urgently consider taking the following measures. Paragraph 2, bagi cadangan pertama, for example, minta polis meronda kawasan gelap, dan apa kesan cadangan ini, iaitu untuk mengelak rompakan. Nyatakan juga bahawa anda pasti keselamatan ialah keutamaan pihak majlis perbandaran. First of all, the City Council should employ police officers on duty in the dark areas. These police officers could patrol the area in order to protect victims of theft. I am sure that you agree that the safety of your citizens is your number one priority. For paragraph 3, bagi cadangan ketiga iaitu membenarkan lebih banyak bas beroperasi pada waktu malam, dan kesan ini ialah supaya kurang pejalan kaki pada waktu malam. Furthermore, the council should authorize more late-night buses to operate in the city. If there are more late-night buses in the city, the citizens would not have to walk home alone at night. Dan for paragraph 4, idea terakhir ialah pasang tiang lampu di kawasan gelap untuk mengurangkan rompakan. Finally, with your agreement, if possible, install more street lamps in dark areas so that thieves won't even think of mugging pedestrians. Then, kita ikut saja di sini harapan anda supaya cadangan anda dipertimbangkan. I look forward to seeing you put some ideas into action soon. Dan tulis yours faithfully. Ingat, kita tulis yours faithfully because kita tahu penerima surat ini. Then, sign nama. So again, this knowledge yang kamu belajar hari ini bukan saja untuk exam kamu, tapi untuk real life. Kalau ada betul-betul masalah begini di kawasan kamu, beginilah cara kamu tulis kepada pihak berkuasa. So that's all for today. Thank you for watching.